Bueno, hoy quiero aquí a continuación, siguiendo con el tema, quiero presentar una síntesis del trabajo que hemos desarrollado sobre la calidad y pertinencia de la educación en Colombia, integrando los elementos del estado del arte, nuestro análisis teórico y el mapa conceptual que ustedes están viendo en estos momentos. En el centro de la discusión encontramos un punto clave, ¿sí? Y es que la educación superior en Colombia está enfrentando y enfrenta desafíos profundos que solamente pueden comprenderse desde una mirada multidimensional, por así decirlo. Por eso nuestro mapa conceptual organiza esta problemática, digámoslo así, en varios ejes fundamentales. Por ejemplo, en primer lugar está la pertinencia social y laboral, ¿sí? Que refleja la necesidad urgente de que los programas académicos realmente respondan a las demandas reales de nuestro país como tal. Esto implica fortalecer la empleabilidad, actualizar los currículos, adaptar, articular la formación con las dinámicas regionales y productivas, algo que la literatura ha señalado como una, digámoslo así, una deuda histórica. Sí, el segundo componente es el aseguramiento de la calidad, donde interviene lo que es el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación. Aunque estos procesos pues buscan garantizar estándares, encontramos que todavía hay falencias estructurales, todavía vemos esa parte de la burocracia, ¿sí? Y una débil articulación con los contextos, digámoslo así, territoriales, lo que evidencia la necesidad de un sistema más flexible y formativo. Bueno, junto a en otro eje, digámoslo así, aparece lo que es la innovación, como lo puedes ver aquí, la innovación educativa, que estamos hablando prácticamente de lo que incluye las TICs, los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Lo que llamamos OVA, las metodologías, digámoslo así, activas, y pues hoy es claro. Sí, para todos, nadie es un misterio que sin innovación no es posible hablar de calidad. Sí, el mundo va cambiando, va avanzando y mucho menos de formación pertinente en un mundo en constante cambio. Sí, vamos avanzando. Junto a este se encuentra lo que es la inclusión digital, un aspecto pues decisivo, ¿sí? Para la permanencia estudiantil. Entonces digamos que este sigue siendo como una brecha difícil de avanzar. Y finalmente vemos lo que es la gestión institucional, que cumple un papel articulador, ¿sí? Como tal, en lo que tiene que ver por así decirlo, la planeación, la autoevaluación, la responsabilidad, digamos, lo social, que es lo que permite que las instituciones respondan, ¿sí? Correctamente, coherentemente, ¿sí? A todas las necesidades que ya hemos mencionado y que venimos trabajando, para que así fortalezcan, digamos, sus principios, sus bases, toda esa parte fundamental. Y ya cuando integramos todos estos elementos, pues llegamos a nuestro resultado global, una educación superior de calidad, que es de lo que estamos hablando. Okay, okay. Hello, everyone. So, my name is Felipe Durango, and this is the oral defense of my research project developed during my pedagogical practice. I carried out my practice at Manuel Jose Guzman School. There is a school in El Cerrito Valle. The Cerrito Valle is a town, and I was so excited to be part of that community. And well, I was working with seventh grade students, a group characterized by being energetic and motivated, and so they always participated, and they are so curious, but sometimes shy when speaking in English. So, the title of my research proposal is The Impact of Traditional Games Adapted to English Language Learning in High School Students. Well, the general objective of this research was to analyze how the traditional games influence students' motivation and communicative competence in the EFL classroom. So the specific objectives were number one, to design and implement lesson plans using traditional games as well, adapted to English learning. The second one was so to observe and document students' motivation, participation, and oral language use. And in the third one was to evaluate the students' perceptions of learning English through traditional games. That was not an easy work. So about the literature review.
So the literature review included concepts from communicate language teaching, according to Richards, 2006, and task-based language teaching, according to Ellis, in 2003. So which highlight the importance of meaningful interaction, research on vocabulary acquisition, according to Nation 2001, showed that repeated exposure in varied contexts improves retention. I mean, so these games are so important for the learning process. Well, about the process, the methodology, about the activities. Okay, well, those are a good experience to work with them. That was really meaningful in my experience. I really enjoyed it. And I can say that this research followed as qualitative action research design. So I implemented four traditional games that everyone knows it. For example, hot ball, stop, charades, and the human map game. These games were integrated into lessons on WH questions, that the WH questions are really difficult to understand. I worked adjectives, daily routines, and giving directions. So data collection included lesson plans, field diaries, observation, students' artifacts, and surveys. Students showed increasing confidence, more spontaneous in their oral production. I mean, better vocabulary. They really improved their English through these kind of activities. So, in conclusion, I want to say that the traditional games significantly improve the students' motivation. I think this is a good option where the teachers can use them for giving the correct way in how they can improve their grammar skills, specifically the communicative skills. So this experience strengthened my teaching skills, yeah, obviously, and helped me understand the value of integrating culturally and meaningful and interactive activities into English lessons. That was a really difficult experience because the place where I went to, so they didn't have enough resources to use them. That's why I had to create some games, so using some different activities, and that was really hard. And another important thing is that one disadvantage was the time. I considered that the time was not enough to develop all the activities. I had to so do the games so quickly because the time was running out so fast. And that's it. Thank you so much. Thanks for this experience. Thank you, teacher, for helping me with everything. And I'll see you in the next opportunity. Thanks. That was my research project. Thank you so much. Bye bye.